John, can you hear me? Thumbs up? Yes. Ms. Oberman, are you able to start the 10-minute timer at the bottom of the slide? Yep. Awesome. Okay, so it looks as though, are we gonna wait a couple more minutes for families to join, or should we get started? We'll wait until the timer runs out. So we can move that to like 5 minutes if you want, rather than waiting the full 10. Hi, Diego. Hey, Diego. So while we're waiting, I'm gonna go ahead and just introduce, if that's okay. Mhm. All right, so I'm Miss Overman. I see Matthew's mom is here, or guardian, Matthew's mom or guardian, and Paul's mother or guardian, and Mercy. Larissa's mom. Okay. Buenas tardes, yo soy la señora Oberman. Dice, ella es la maestra de educación física. Dice que está viendo a la mamá de Matthew, de Paul, y a la señora Mercy. ¿Es mamá de quién usted? Larissa? Teresa. Bienvenidos. Welcome, everyone. Welcome, everyone. I'm going to drop into the chat the link to a Google survey. You don't have to complete this now, but while we're waiting, if you want to, this is how we're taking attendance for tonight. This will also be sent out through Parent Square after the meeting today. Dice que va a estar poniendo una link en la cajita de chat para un survey para después de la junta. No lo tienen que hacer ahorita. También lo van a estar recibiendo por medio de Parent Square. Y para si lo quieren hacer después, lo va a poner ahorita ella ahí, pero no es necesario hacerlo ahorita. Vamos a estar empezando en 3 minutos. Ms. Oberman, I don't know if you're seeing a chat from somebody, but I'm not sure what your message is referring to. Okay, we were wondering if Mr. Keene was in the waiting room, but the waiting room is disabled. So anyone who joins. Okay. Thank you for pointing that out. You guys gonna send that link to Parent Square, right? The link for the survey? Mm-hmm. Because I tried to click it so I can go in. It doesn't let me. I tried to copy it again. So I was wondering if you guys want to send that to the Square Parenting, the app that you guys always send information. Mm-hmm. Yes, we will.
Can we hear what they're saying? I don't see any participants in the waiting room. There is no waiting room. Do you know how she's trying to get in? Does she need the link? Does she not have it? She can also, I don't know if we can text her the link, maybe? Is she trying to do it with the phone? It should be on Google Classroom. That, and then I know Ms. Alfaro. Heard me. I know Ms. Alfaro sent reminders, but I'm not sure if the link was in there. She has a link that's asking for code. Oh, maybe the password. Let me see what the password is really quickly. I didn't see one, Talene. I know, but sometimes it asks for it depending on like how you put the code in. Oh, okay. So let me. I found it. I'll put it in the chat. Thank you. Yeah, like if you're going in with a meeting ID, it'll ask for the code. Oh, okay. All right, we can go ahead and get started. My name is Ms. Starkjian. I am one of the assistant principals at Alliance Environmental Science High School, and I'm so excited to be able to meet with our 9th grade parents and students today and introduce you to our teachers and some of our 9th grade policies. Ella es la señora Darchian. Ella es una de las asistentes directoras de la escuela Alliance Dyckman Levine. Dice que es un placer estar con ustedes hoy en esta noche y también poder compartir con ustedes algunas de nuestras pólizas, igual información de la escuela y introducirle a nuestros maestros. Bienvenidos a todos. All right, next slide. All right, so this is our agenda today. We have a lot of information to cover. We're going to start with meeting our teachers and counselors. Then we're going to go over the weekly tutoring schedule for 9th graders, give you some quick information on how to access PowerSchool, which is where you can see your students' grades, go over our Zoom class agreements, and then we will have some time at the very end for any additional questions. Esta es nuestra agenda de hoy. Vamos a tener la oportunidad de conocer a los maestros y consejeros. Igual el horario de tutoría semanal, el acceso a PowerSchool para los padres, acuerdos de la clase en Zoom y después vamos a tener oportunidad de si alguien tiene alguna pregunta, ese va a ser el momento para eso. This session is being recorded and will be shared through our social media. So if someone was not able to make it, or a piece of information goes quickly for you, or you have to step away from the session at some point to take care of something. We know you're at home. We know there's a lot going on and there might be some distractions. You can always come back to the presentation and review any part that you might have missed. Dice para dejarles saber a todos, esta sesión está siendo grabada para si algún padre no pudo asistir o si quieren regresar a ver la presentación. Esa va a ser la oportunidad para que puedan volverla a ver o compartir con alguien que no pudo asistir. You're also welcome to use the chat box to write down any questions you have so that you don't forget them. We will answer those questions at the end. Dice que también tenemos la opción de chat en la parte de abajo. Si tiene alguna pregunta que no quiere que se le vaya a olvidar, esa es el lugar donde puede poner sus preguntas, las cuales van a ser contestadas al final de la presentación. And before we start with our first teacher, I know many of you already know her, but I just want to introduce Miss Nunez, who is translating for us today, and we're so thankful that she is helping us out with that.
Dice de antes de introducir a los maestros, quiere ella introducirme a mí. Yo soy la señora Núñez, trabajo en la oficina central, estoy encargada de las operaciones de la escuela y es un placer estar con ustedes. We'll start with our first teacher. Vamos a empezar con nuestro primer maestro. Hello, nice to meet everyone. I am Mr. Kenny. I'm the environmental science teacher and the AP environmental science teacher, and you can see my contact information here. Dice, buenas tardes a todos, yo soy el señor Kenny. Yo soy el maestro que está dando la clase de, go back, Nikki, I'm sorry. Está dando la clase de ciencia medioambiental, igual ciencias ambientales de colocación avanzada, y su información de contacto está en esta página. Mucho gusto. All right. On this next page, you'll see the topics for my regular environmental science class. Dice que aquí vamos a ver los temas que se van a cubrir en la clase ambiental de él. Next slide. Yeah. And here you can see the topics for my AP environmental science class. As you can tell, there are a lot more units to cover here, and the year ends with an AP exam, which these advanced placement exams really qualify as college level classes. So this may be the most important exam that your students have yet to take in their lives. Dice que estas son los temas en la cual la clase ambiental avanzada va a estar tocando. Dice que si pueden ver, son muchos más temas y unidades que se van a cubrir. Y al final del año, si pueden ver, está el examen final que va a tomar a cabo en junio, la cual le va a poder dar créditos de colegio a sus hijos si están tomando la clase avanzada de ambiente. Next slide. Thank you. Here are the parts of your students' grades. As you can see, they are all equal. The parts of their grades that they earn in my class are participation, classwork, and tests. And 1/4 of their grade is homework, where they are expected to interview an adult. This is because we have information and wisdom everywhere in the community, not only in the classroom. And so by interviewing you all, students are able to bring in your knowledge into class. Dice que aquí podemos ver cómo es que se le da la calificación a cada estudiante. Si pueden ver, es 25% por cada uno de estos temas: participación, trabajo en clase, tarea y pruebas y proyectos. Dice que la tarea va a ser entrevistar a un adulto. Dice que como adultos tienen mucha información y mucha sabiduría, la cual pueden compartir a sus hijos, lo cual por eso es que él está haciendo esta tarea para los estudiantes. That's it for me. Pleasure to meet everyone. Dice que es todo de parte de él. Un placer conocerlos a todos. Mucho gusto por los padres que hablan español. So it's my turn now. So my name is Nicole Oberman. I'm Miss Oberman. I teach advanced PE. I teach dance. And I also teach health, sex ed, the drugs and alcohol program. And that's also with Cal State LA's program. And you'll see more information about the sex ed next semester, but you might have already seen the consent form, and that's in the student syllabus at the very end. Dice, mucho gusto a todos. Yo soy la señora Nicole Oberman. Yo soy la maestra de educación física avanzada. También dice, doy la clase de baile, igualmente la clase de salud educacional, sexual y drogas y alcohol. Esta es su información de contacto. La clase de salud, educación sexual, dice que es parte, están trabajando en colaboración con la Universidad Cal State LA, la cual van a recibir más información el semestre que viene. Y dice que también les mandó una forma para que puedan llenar. Está en el syllabus de los estudiantes. So just a little
a little about myself. I grew up in Highland Park and Eagle Rock. I went to Tolanway for my elementary, and then I went to Irving for middle school. And I went to Eagle Rock for a little while, and my parents they went to Franklin. And then for college, I went to Cal State LA. So I always like to tell my parents that, because I did come from the same community that some of my students are from. And so it's just nice to be able to also teach in the community now that I'm done with all of my school. Dice que un poquito sobre ella, dice que ella fue a la escuela elementaria Tolan y después fue a la escuela Irving. Ella creció en la área de Highland Park, Eagle Rock, dice ella. Después fue un tiempo a la escuela Franklin, ¿correct? Yes. Yes, a la escuela Franklin y después a la escuela Roosevelt. Después en el colegio fue a la escuela Cal State LA y a ella le gusta compartir con los padres, igual a los estudiantes, que ella es de la comunidad y ella siente mucho orgullo poder compartir con ustedes que ahora trabaja con la misma comunidad en la cual ella creció. So what will your child be doing in my class? What are they going to learn? So they're going to learn how to work out. They're also going to learn how to prescribe exercise to their family members, personally train, weight lift, the sex education, which is led by Cal State LA. And then they're also going to learn how to meal prep and cook healthy meals and learn a little bit about modern farming and agricultural practices that contribute to health concerns. And then lastly, harmful effects of drugs and alcohol, like I mentioned, and then yoga and mental well-being. So sorry if I a lot. It's okay. It's in Spanish. Dice que lo que su hijo va a estar aprendiendo en la clase de ella es rutina de ejercicio o cómo hacer ejercicio. Dice que van a también aprender cómo entrenar a su familia. Van a aprender a entrenar a ellos mismos personalmente. Dice que van a aprender el levantamiento de pesas. Igual educación sexual dirigida por el programa de educación sexual Cal State LA y ella, como mencionó temprano. También van a aprender a preparar comidas y cocinar comidas saludables, un poco de la agricultura moderna y prácticas agrícolas que contribuyen a los problemas de salud. Programa de lecciones educativas, los efectos nocivos de las drogas y el alcohol, y finalmente yoga y el bienestar mental. Mm-hmm. And then if your child's in dance, they're going to be learning the beginning elements of dance. And through that, they're going to gain self-responsibility, leadership, confidence. They'll be able to collaborate with groups. And then specifically what dances we're going to be learning is lyrical dance, hip hop, bachata, and salsa. And then at the end of the semester, we will be doing a recital. Dice que si su hijo o hija está en la clase de baile, van a estar aprendiendo los primeros pasos de baile, elementos de baile, responsabilidad de sí mismo, liderazgo, colaboración, confidencia de sí mismo. Y uno de los bailes que van a aprender es hip hop, bachata y salsa. Y dice que al final de semestre van a hacer un baile. So one way that you could, and I always tell my students this, if you've heard them, if they have their computer in the living room, you could hear, one way that you can help the students also be motivated to work out, which I haven't had any issues with, but just kind of something fun to do, and I highly encourage, is you could join the workouts too. So during class, if you want to get in a exercise for the day, I highly encourage that you do. And I also have little videos that I provide the students, and they could show you those videos of me working out, and it gives you like the exercises of what to do. That way you could join, or you could even do it in at home. Yeah. Dice que una manera que pueden ustedes apoyar a sus hijos, igualmente tomar parte de la clase, es unirse al entrenamiento de clase si lo desea. Dice que tal vez ustedes han escuchado a sus hijos que están haciendo ejercicio y que no ha tenido problema con eso, dice. Pero que si ustedes gustan apoyar a sus hijos, pueden tomar parte también del entrenamiento que ella les está dando a los estudiantes, lo cual también hay videos en los cuales you said you share the small videos or clips. Yeah, so I have 2 in here that you can look back at later, but also I share on Google Classroom with the students.
the exercises, and so they can access them if they are on Google Classroom, or they could have their child's maybe download it. I believe Dice de que ella los sube a Google Classroom, los videos, si puso aquí 2 ejemplos que no tienen que ver ahorita, pero que si gustan después ver los videos también, o si quieren ver los videos después, que sus hijos pueden bajar los videos para que los puedan, se puedan unir a ellos y los puedan hacer con ellos después. And just last but not least, ultimately the students are going to basically be learning how to provide a healthy lifestyle, not just for themselves and not just getting that knowledge for themselves, but for the family. So that's going to be our focus for this semester. And I think it's very important, especially since we've been at home. Dice que uno de los metas de la clase es que los estudiantes, you said one of the goals was for students to have Self-knowledge. Yeah. Como que para que ellos tengan conocimiento de vivir vidas saludables, no solo para ellos, pero también para sus familiares. Dice que ahorita que estamos en casa, eso es muy importante para que ellos puedan ayudar a que ustedes también tengan vidas saludables. And then just a reminder, I know some of you I put on Parent Square, and then I've also been telling the students, just if you can get the medical form filled out, and this is just for the safety of your child, if they have asthma or any medical condition that is exercise induced, it's very important that I have knowledge, especially because if they're home and you're at work, I just would like I have one student who have asthma and they show me their inhaler before we do our exercise. That way I can ensure that they're safe. Dice que lo único que les va a pedir, un recordatorio que no se les olvide completar las preguntas y respuestas médicas. Si su hijo, por ejemplo, tiene asma, de asegurarse de tener el inhalador en la computadora portátil, porque dice que hace una revisión antes de hacer el ejercicio. Si no tienen inhalador, se realizará una actividad modificada para garantizar su seguridad. Da el ejemplo ella que un estudiante que ella sabe que tiene un inhaler, el estudiante se lo enseña a ella antes de empezar los ejercicios, y es por si los papás están trabajando o no hay nadie en casa y algo pasa, ella pueda tomar los pasos correctos en caso de una emergencia. Okay, and that's it. Es todo por hoy. Ms. Nunez, can I attempt the Spanish version too? The Spanish? Of course. All right, for sure. All right, good afternoon, y'all, or good evening. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Loaiza. My name is Alberto Loaiza. The class I'm teaching is this year is going to be English 9 and Reading Support. And my contact information is there at the bottom. Las clases que estoy enseñando es Inglés 9 y soporte de lectura para el 9 al 10. Entonces yo, I was born and raised in LA, specifically Watts. Both my parents are from Mexico. I have at UNLV, I have a master's in education in curriculum and instruction. UCLA, I received my bachelor's in English and Chicanx studies. I've been teaching for 4 years, and this is my first year at Environmental Science High School. My interests are video games, running, biking, and hiking. I might play more video games than some of your sons or daughters or children. Soy nacido y criado en Los Ángeles. Both of mis padres son de México. Agarré mi maestría de educación en currículo y instrucción en la Universidad de Las Vegas, en Nevada. Agarré mi licenciatura en inglés y estudios en Chicanx estudios en la Universidad de California, Los Ángeles. He enseñado por 4 años y este es mi primer año aquí en esta escuela. Y mi interés es viajar, videojuegos, correr y andar en la bicicleta. Okay, so what do we do in English 9? And this is just like a compact summarization of all the things we're going to cover. Scholars, meaning your children will develop their reading, writing, and communication skills in alignment with college and career readiness standards. Scholars read a variety of classic, contemporary, multicultural texts. Oh, that's a typo, my bad.
essays, myths, nonfiction, novels, plays, poems, and short stories, and apply analytical and critical thinking skills to their interpretation. Los estudiantes desarrollan sus habilidades de lectura, escritura y comunicación en alineación con estándares estatales para entrar en universidades y estar listos para carreras profesionales. Los estudiantes leen una variedad de textos clásicos, contemporáneos y multiculturales. Por ejemplo, ensayos, mitos, novelas, obras de teatro, poemas y cuentos, y aplican habilidades de pensamiento analítico y crítico a su interpretación. Can I get the next slide, please? Just something to know about English 9 that's going to start in a few weeks is that every Wednesday, all students have ELA acceleration from 8:45 to 9:45 a.m. Right now, I am having them do other things, but by September 9, each student will have to have their own book to read. So I'm going to be sending out more information later on this week about that, but they should have a book by September 7. Entonces, todos los miércoles, los estudiantes tienen una hora independiente para aceleración en esta clase de 8:45 a 9:45, y todos los estudiantes necesitan tener un libro antes del 7 de septiembre, de septiembre. Y esta semana, al fin de semana, voy a dar más información, pero ellos pueden dar un libro en la librería, en la biblioteca, pueden dar un libro que ellos ya tienen, no lo tienen que mandar el libro y el nombre que agarraron. But yeah, thank you. Hello, bonsoir. I am Marianne Kowalski. I teach French 1 and French 2. Buenas tardes, yo soy la señorita Kowalski. Yo enseño las clases de francés 1 y francés 2. You might be seeing your child doing some, different actions in front of their computers when they're in my class. Dice que puede hacer que vea a sus hijos hacer diferentes acciones cuando están enfrente de la computadora. Next slide. So I am from Massachusetts, and I went to Bryn Mawr College in Pennsylvania. Dice que es nacida y criada en el estado de Massachusetts. Asistió a la Universidad de Bryn Mawr. And I've studied in Belgium, France, and Italy, so I have been all over. Dice que ella estudió en Bélgica, Francia y Italia, y ha estado en muchos lados, en muchos lugares. And I've been teaching at Environmental Science High School since 2012. Y he estado dando clases en la escuela Environmental Science desde el 2012. I like to travel, play video games, hike, and crochet. Dice que le interesa o sus intereses son viajar, jugar videojuegos, excursionismo y crochet. Next slide. Okay, yeah, the Why Learn French, that one. Thank you. So I just wanted to say that a lot of our students are coming to environmental science already bilingual, and that's an amazing gift that you parents have given your children. Dice que lo que los sorprende y que es magnífico que muchos de los estudiantes que vienen nuevos a nuestra escuela vienen bilingüe, que es un regalo maravilloso que les han dado a sus hijos como padres. And in French class, many of them are becoming trilingual. And I think that they are appreciating the gift you've given them by trying to learn another language from scratch. Dice que quiere decir que muchos de ellos están haciendo trilingües, que van a saber 3 idiomas, lo cual están ellos aprendiendo a apreciar el regalo que ustedes les han dado por enseñarles español. And that there are many wonderful reasons to learn French, but my favorite one is that it's a lot of fun. Dice que hay muchas razones por la cual es bueno aprender francés, pero dice que una de las cosas más importantes es que es muy divertido. And I am just one of 2 French 1 teachers for the 9th graders. So your child might also be taught by Madame Berton, and she has a slide. I don't know who's introducing her.
Dice que ella es una de las dos maestras que da la clase de francés. La otra maestra se llama Madame Bertrand y ella la va a estar introduciendo. Ella da la clase francés 1 y francés 3. So Madame Bertrand teaches French 1 and French 3, and that's the contact information. Dice que Madame Bertrand enseña la clase francés 1 y 3 y su información está aquí en la pantalla. And Ms. Bertrand's favorite hobbies are traveling, reading, and watching films. Dice que las cosas que le gustan hacer a Madame Bertrand es viajar, leer y ver películas. And Madame Bertrand also provided a video for her introduction. También ella hizo un video para hacer su introducción. You might have to pause it. Okay. Bonjour, bonne soirée. Good afternoon. Oops. Bonjour, bonne soirée. Good afternoon, good evening. Buenas tardes. Je m'appelle Madame Bertrand. My name is Madame Bertrand. Soy Señora Bertrand. I have been at Alliance High School since 2006. Soy una maestra de francés a Alliance desde 2006. This year, I am teaching French 3, as well as one class of French 1. Este año enseño una clase de francés 1 y 4 clases de francés 3. This is why I am not live with you as I am with the 11th graders family, welcoming them as well as we do welcome you to ESAT community this year. We are very happy to have your student in our classroom, and like Madame Kowalski, we are teaching them by doing gesture and listening, and eventually repeating the French. And that's how they will learn French and have a great time in the classroom. That is what we strive for. Thank you very much for listening to me, and I wish we'll be able to see one another live. Bye. You can pause. Dijo que ella es Madame Bertrand y ella da la clase de francés 1 para los estudiantes del 9º grado, pero también da 4 clases de francés 3, lo cual es la razón por la cual no estuvo estar presente en esta presentación, porque tuvo que estar con los estudiantes o los padres del 11 grado, como es la mayoría de padres o estudiantes en la cual les da clase. Dice que ella, igual como Madame Kowalski, están enseñando a sus hijos a aprender francés y lo están haciendo. Dice que tal vez sus hijos están escuchando que sus hijos están repitiendo mucho. Es la manera de aprender y cómo pronunciar. Entonces es fascinante enseñarle a sus hijos. Les da la bienvenida a nuestra comunidad. Es un placer tener a sus hijos en nuestra escuela y dice que espera tener estar con ellos a través del año escolar, y bienvenidos a todos. Hi, everybody. My name is Keen Anderson, and I'm teaching Integrated Math 1 to your children this year. And you can see my contact information, my email address right here. You want me to translate? Maybe I'll try. Hola a todos, me llamo Keen Anderson y estoy enseñando Integrated Math 1. Puedes ver mi correo electrónico aquí. Okay.
I was born in Wyoming and I really like it out there, but I also really love it in LA too. I've lived in LA for the last 10 years. I went to Loyola Marymount University and I got my degree in applied mathematics. This is my 6th year of teaching, but my first year teaching here at this school and also my first year teaching math. My hobbies, I like to go outside and go camping, go rock climbing, do those kind of adventurous stuff. So estaba nacido en Wyoming, pero residente de Los Ángeles hasta 10 años. Me gusta aquí mucho, también me gusta Wyoming mucho por razones diferentes. Fui a Loyola Marymount University y gradué con un degree en Applied Mathematics. Y este es mi año número 6 de enseñar. Y me gusta, viajar en el aire libre para mis pasatiempos. Okay. In math class, I'm hoping we can do some interesting projects with JavaScript programming and computer science and engineering concepts. So kind of connecting the math to some interesting realities that we live in, and also doing plenty of practice with the beloved IXL learning. So para aprender los matemáticos, espero que podemos hacer algunos proyectos interesantes sobre la ciencia de computadoras. Hacemos, ¿cómo se dice? Programming, y también usando programas de ingeniero para crear cosas y aprender el matemática. Y también practicamos mucho las habilidades usando el programa de IXL Learning. Y puedes ver todos los tareas y todos los proyectos, todo que recibe una nota va a estar en Google Classroom. Ya es todo. Good job. Hi, everyone. My name is Mr. Redmond, and I'm just joining this meeting because I teach multiple grade levels. Buenas tardes, yo soy el señor Redmond. Estoy entrando apenas a la junta. Dice que porque él da clases a muchos diferentes grados. And so this year I will be focusing on drama, creative writing, and play production. Dice que este año se va a estar enfocando en la clase de drama, de creative writing, que es escribir creativamente, y play production, que es producción de plays. No sé cómo se dice plays. That works, Patty. Yes. And then for my contact information, everybody, very briefly, it's just tredmond@laalliance.org in case you need to get a hold of me. Y es la información de contacto está aquí en la pantalla. Es tredmond@laalliance.org. And that's it. All right. So we've introduced you to all of our 9th grade teachers, and now we're going to share some information about 9th grade. Dice que hemos compartido o le hemos presentado a todos los maestros de la clase del 9º grado. Ahora vamos a compartir información sobre el 9º grado a ustedes. First up, we want to introduce you to one of our college counselors. Her name is Veronica Gonzalez. Dice que primeramente le queremos presentar a nuestra consejera de colegios. Ella es la señora Verónica González. She works with students whose last names are A through K. Ella trabaja con estudiantes con apellidos A K. And she'll be meeting with all students throughout the year to help make sure that they're on track to graduate high school and take the correct classes so that they can be eligible to attend a 4-year university. Dice que ella va a estar reuniéndose con todos los estudiantes apellidos A K de los grados 9 a 12 y asegurándose de que ellos tomen las clases correctas o las clases apropiadas para asegurarse que ellos vayan o sean aceptados a colegios o universidades de 4 años.
Her contact information is on this slide, but we'll make sure to share all of the contact information after this meeting as well, because we know that there's been a lot of information on the slides. Dice que la información para contactarla está aquí en la pantalla, pero también, como ella sabe, se ha dado mucha información. Te va a estar proveyendo esta información después de la presentación. And our next counselor is the typo Maria Ceja. Dice que la segunda consejera que tenemos en el plantel es la señorita María Ceja, que está equivocado su nombre aquí. Ella es la consejera de los estudiantes con apellidos LAZ. Perfect. And if your last name is with L through Z, then Ms. Ceja will be your student's college counselor. Same as Ms. Gonzalez, she'll be meeting with all of her students this school year to make sure that they're taking the correct classes, and she'll continue to help them through the remainder of their high school experience. Y dice que igual como la señora González, la señorita Ceja se va a estar reuniendo con todos los estudiantes apellidos LAZ para asegurarse que estén tomando las clases apropiadas, igualmente para que puedan ser aceptados a una universidad de 4 años. And I'm going to pass it over to Mr. Keene to talk about the weekly tutoring schedule. Y dice que vamos a darle la oportunidad al señor King, que va a estar compartiendo el horario de tutoría. Mr. King, Mr. Anderson, you are on mute. Happens all the time. Okay, so here's the weekly tutoring schedule. You can see all the names, and you can see the links that you can click to go to tutoring. I'm on Monday and Wednesday. Ms. Oberman is on Tuesday. Mr. Kenny is on Wednesday. Mr. Loaiza on Friday. And Mademoiselle Bertrand y Kowalski on Wednesday. Aquí puedes ver las citas de tutorías, y yo tengo tutorías el lunes y miércoles, señora Oberman el martes, señor Kenny el jueves, y Mr. Loaiza, señor Loaiza el viernes, y las clases de francés de señora Bertrand y Kowalski el miércoles. Before we move on, I would like to let parents know that this document with the live links is in my advisory Google Classroom, and I suggest that other advisories do something similar. Yeah, the document has a live link actually on the slide, and then it was also sent through Parent Square. If you are on Parent Square, you would have seen this too, but definitely on advisory. Thank you. Quiere compartir el maestro Kenny que esta información está en su Google Classroom, en la clase de advisory, y a los maestros les da una sugerencia si ellos gustan también hacer eso. Dice la señora Oberman que ella tiene esto en su clase también, y también lo mandaron por medio de Parent Square, que es la aplicación que se comunica con los padres. Okay, so I just clicked on it. So there you go. Let me get back to where we were at. One moment, please. Who's translating? I mean, who's? And I messed up. I'm sorry. It was supposed to be Mr. Kenny doing the other one and Mr. Anderson doing this one. I read the notes wrong. Mr. Kenny, would you mind doing this one, or? All good. Okay. Yeah, I don't mind explaining a bit about some grades. So if you are familiar with PowerSchool, there is an app that you can download on your phone to be able to check your students' grades. But this is also accessible online, as your teachers will be updating students' grades based on the different skills that they are learning in class. Referente a las calificaciones, dice que si tienen preguntas sobre cómo verificar las calificaciones de su hijo, hay una aplicación PowerSchool y también lo pueden hacer
por internet. Ahí pueden ver las calificaciones que los maestros están poniendo para cada estudiante. Si tiene alguna pregunta en cómo agregar PowerSchool, la señora Alfaro, Ms. Alfaro, ella es nuestra especialista de padres. Pueden contactarla a ella y ella les puede ayudar. And then before we move on, I'm hoping that a lot of parents are registered now with Google Classroom as guardians, as your teachers have all set up guardian emails that break down all of the different assignments and grades, well, assignments that your students are receiving and if they've turned in those assignments or not. Dice que espera que todos los padres ya se han comunicado o están en la plataforma Google Classroom, porque ahí se pueden, por medio de Google Classroom, pueden recibieron un correo electrónico, lo cual pueden chequear todos los trabajos que se les han asignado a los estudiantes y cómo está el progreso de cada uno de ellos. Thank you, Mr. Nunez. Si necesitan información, pueden contactar a la oficina y se les puede ayudar con eso. So here are the Zoom class agreements. These are basically like class rules. So the highlighted ones is attendance, of course. It's very important that our students are here virtually. Video on, and that's just for like accountability, that we know that they're there and they haven't turned video off and then, I don't know, go play video games or go elsewhere for a long period of time. And then school appropriate dress. So definitely no clothing that has any profanity, no crop tops, stuff like this, just school appropriate, and then staying focused. So trying their best to be very engaged. I know for my class, like I definitely, sometimes you'll hear me be very loud. I have just different things to just try to get them engaged because I know it is hard virtually. So those are the class agreements that us ninth grade as a whole have agreed upon that are the most important. Dice que estos son uno de los acuerdos que como grupo del 9º grado de maestros han, quieren compartir con ustedes, que es lo más importante en la clase de Zoom. Dice que la asistencia es obligatoria, igual tener el video, la cámara prendida. Dice definitivamente vestimento apropiado para la escuela. Dio ella unos ejemplos como no tener malas palabras en la ropa, blusas o camisas que estén cortadas o demasiado escotadas, y definitivamente mantenerse enfocados. Dice que muchas veces ella habla muy fuerte cuando está dando la clase o tiene diferentes sonidos. Entonces tratar de asegurarse que sus hijos estén enfocados para que puedan hacer o estar pendientes en la clase. And we did post the consequences that we have across all ninth grade teachers for disruptive behavior. That's for the students, not for the parents, but we just wanted to show you parents that we do have structure in our classroom, that we do have a plan in place when our expectations are not met. So we do still expect them to be learning, even though they are online and virtually with us instead of physically. Dice que también quiere compartir que hay consecuencias cuando hay una conducta inapropiada o disruptiva en la clase, que es para los estudiantes, no es para los padres. Dice que solo quiere que ustedes sepan que hay estructura en la clase y que hay consecuencias. Una de las consecuencias es advertencia vía chat al estudiante. Se le pone al estudiante en la sala de espera y tendrá que tener una reunión 1 a 1. Puede ser quitado de la sesión y automáticamente tendrá contacto con los padres si continúa. All right. Really quickly, we are still going to try to put together a yearbook this school year. And so just a couple quick notes about that. Dice que para dejarles saber, este año escolar también están tratando la manera de hacer un
un yearbook, que es el libro anual de la escuela. The important things to know here are please start taking pictures of your child, if you can take pictures of them doing some PE workouts or even just sitting at their computer and doing work. We're going to be collecting these photos and using them as part of our yearbook. Dice que lo que necesitamos, que si nos pueden ayudar, es si usted empieza a tomar fotografías de los estudiantes y familias, por ejemplo, cuando estén haciendo ejercicio o que estén enfocados en la computadora durante una clase, si pueden tomar las fotos y vamos a estar colectándolas, dice, para poderlas poner en el libro anual. More information about that will be sent out through Parent Square. There's also an Instagram account that you can follow and share photos through that account. Dice que más información va a ser compartida por medio de Parent Square, pero también dice que hay una página por medio de Instagram en lo cual pueden compartir fotos también. All right, so we're going to move to questions now. Vamos a estar moviéndonos a preguntas o sugerencias de los padres, si tienen alguna pregunta. And just in case you didn't see the answers in the chat, I know there was a question earlier about whether students can pick any book for their English acceleration. And the answer to that is yes. Dice que una de las preguntas que se preguntó en el chat es que si los estudiantes pueden escoger cualquier libro de inglés para leer. Ahí dijo ella que la respuesta es sí. I see the question in the chat about Wi-Fi equipment. Mr. Linesis just picked up the new hotspots today. We had run out of the ones that we had on campus. I believe he picked up about 30. So if you've been waiting for one, please, Ms. Nunez, do they call the school or do they just drop by? They actually can call me. I can put my number on the chat and I will make sure that John gets back to them. Can you translate the answer? Thank you. La pregunta era si uno de los papás preguntó que si ahorita están teniendo dificultades con el Wi-Fi, entonces quería saber si hay manera de que le podamos proveer hotspot, y decía la señora Dargian que el señor Lineses recogió hoy creo que 30 hotspots que son internet. Entonces, si gustan darme una llamada o me pueden textear, yo sé que a muchos papás les gusta textear, me pueden textear el nombre de su hijo o hija y yo voy a contactar al señor Lineses para que puedan recogerlo mañana si lo necesitan. And I know there was a question. I don't know if I said that in English. If they want to contact me, or they can either text me or call me if they are in need of a hotspot. And I will make sure that John gets this information so they can pick up as early as tomorrow. And then I know there was a question earlier about whether Ms. Alfaro can help with Google Classroom. I did chat the answer into the box. She's newer to Google Classroom. She's been using Parent Square for much longer. She will do her best to help you. And if she can't find the answer, then she will reach out to Mr. Linesis. He helps with technology and he should be able to help you out. Una de las preguntas que se hizo es que si la señora Alfaro puede asistir con Google Classroom, y decía la señorita Dargian que la señora Alfaro es un poco nueva a Google Classroom, entonces ella no va a tal vez tener mucha información, pueda que les pueda ayudar un poco, pero si no les puede ayudar, el señor Lineses siempre puede ayudar con eso, y si es referente a lenguaje, porque no habla español, le puede traducir a alguien de la oficina. Y como saben ahora, estamos abiertos los lunes, martes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. I was just saying that if Ms. Alfaro can help parents, John can definitely help. And if it's a Spanish-speaking parent, John will get a translator from the office. And just reminding parents that the office is now open Monday, Tuesday, Thursday, and Friday from 9 a.m. to 2 p.m. and closed on Wednesdays.
but you can call the school phone between those times and we should be able to help you. Or if they want to contact us based on the who to contact spreadsheet, those are all of our cell phone numbers and they can text or call us as well. All right, we got a couple more questions. Will the students be picking up any textbooks for 9th graders? The only textbook they need at this time is if they are taking AP Environmental Science. Dice, la pregunta era que si los estudiantes van a estar recogiendo libros. Dice la señora Darjian que el único libro para la clase, para el grado 9, si su hijo está tomando la clase ambiental avanzada, es el único libro que van a necesitar. The next question is, who do we contact if the child is having trouble with Google Forms? Is that for a specific class that the child is having trouble, or what Google Form is that? La pregunta es que quién pueden contactar si su hijo está teniendo problemas con Google Form. Pregunta la señora Darjian que si es una clase específica que está teniendo problema o todas las clases. Okay, so you can definitely, the student can ask the, and Ms. Oberman, can you put it back to Ms. Gonzalez's info? For the Google form, they can definitely ask Ms. Kowalski or Mr. Loaiza for specific help with the Google Forms for those classes. If there seems to be an issue with the laptop, then Mr. Linesis can help with that. Dice el papá o la mamá decía que es la clase de francés e inglés y decía ella que la maestra Kowalski y el señor Loaiza pueden ayudar con eso, pero si es algo con la computadora, el señor Linesis puede asistir con eso. Yeah, because I think it might be accessing rights. It might be like logging in and not using your email. So if they were to send me an email, I can easily just help them out or make it available to everyone and so on. And then who can help with PowerSchool if it's not working? I would say start by reaching out to either Miss Alfaro or Mr. Linesis, and one of them can help you figure out what the problem is. Dice que una de las preguntas es quién puede asistir con problemas de PowerSchool. Pueden contactar a la señora Alfaro igual al señor Linesis. Ellos le pueden ayudar, pero también les recuerdo que pueden llamar a la oficina. La señora Alfaro va a estar ahí mañana de 9 a 2. And Ms. Alfaro will be in the office tomorrow between 9 and 2 if they want to reach her through the office. Miss Patty, are parents allowed to drop by school to stop by the office if they have a question, or do they have to call? They have to call first because due to the pandemic, LACCD is being very cautious of who's coming on campus and for what reasons. So if they call the office and then we need them to come to campus, it's like on an appointment basis. La pregunta que me hacía ella es que si los papás pueden venir a la escuela por cualquier cosa que necesiten, y le explicaba yo a ella que por la pandemia ahorita están siendo bien estrictos con quién viene al plantel. Entonces, primero es importante llamar a la escuela y si necesitamos que venga a la escuela, lo estamos haciendo por medio de cita. And then the next question is, did back to school Zoom already happen for 11th graders? Yes, unfortunately, we had all of the meetings at the same time, but the recorded session will be posted. So you'll be able to go back and watch that if you were not able to attend that meeting today. If your daughter needs to pick up an AP Environmental Science book, can you pick it up before 8 a.m.? Ms. Nunez, is anyone ever on campus before 8? Because I don't know if they wanted to go to tomorrow, but it's kind of short notice because we need to check it out. We do have our maintenance employees there at 7:30, but we would have to arrange it. So maybe not tomorrow before 8, but we can schedule something for Monday. If Arlene Rodriguez wants to call me, I can schedule that. But I don't think tomorrow, we can't do it as early as tomorrow, only because of the time now. Perfect. Yep. So just write down the number that Ms. Nunez shared in the chat, and then you can coordinate that with her. And then is there a link for PowerSchool? Does anybody have the link that students use? Because I know it's different than the one teachers use.
Is it are they asking for the parent PowerSchool link? Is that what? Parent and student one is the same. Okay, I can post that one right now. Okay, thank you. La pregunta era que si podemos compartir la link de PowerSchool en lo cual los estudiantes y los padres pueden entrar y la voy a compartir ahorita. All right, everyone. I want to just thank you all so much for coming out today. I want to be respectful of everyone's time. It is 7:02, so if you have to head out at this time, thank you so much for joining us. And again, you can watch either this session or any of the previously recorded sessions. Those will be shared through, I believe, Parent Square and social media. Dice que allá, para ser respetuosos al tiempo de todos, ya son las 7:02, entonces la junta iba a concluir a las 7. Dice que sabe que tal vez muchos o alguien tiene algo que hacer, entonces le agradece a todos por estar presentes en la junta de hoy y apreciamos su presencia y gracias por estar aquí. If you have any other questions, Ms. Nunez, are you able to stay on for a couple more minutes? Yes. Okay. Si alguien más tiene preguntas, nos podemos quedar unos minutos más. Y si alguien se tiene que ir, comprendemos y gracias. Y ya puse la link de PowerSchool en el chat si alguien la necesita. Bye. 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 Gracias. Gracias a usted. Adiós. Hasta luego. Hola, Miss Núñez. Tengo una pregunta sobre el IXL. Mi niño hizo el diagnóstico y quisiera saber en caso que esté bajo en algunos temas, ¿le van a ayudar? Dígame la pregunta otra vez. Que en caso de que él esté bajo en algunos temas, ¿le van a ayudar? Her question is that her child took the IXL assessment, and she's asking that if her child is low in some of the, I guess, portions of, if he's going to receive any type of support or help. Got it. Yeah, so we can definitely set up a one-on-one, either with your with one of the college counselors or with a member of the admin team to talk specifics about how the child scored. We definitely wouldn't want to share that information while other people are on the chat. But if you can send, who would be the best person to email? I'm trying to figure out who the parent is that's speaking. Yeah, so Matthew Chiplizma. Hi. Oh, okay. So I think that the two teachers that would be able to best field that question would be Mr. Loaiza and Mr. Anderson. Back. If you want to email either of them. Also, Mr. Loaiza is now here. Well, what was the question? The question, sorry. You're fine. The question was just around how the student performed on the IXL diagnostic and whether the student was going to receive any special supports. So we recommended that they get in contact with the teachers to get that specific information. Yeah, I'm definitely still planning around that and how we're going to continue to use that IXL moving forward. I do know that it is available for all students. So if they wanted to go in there and whatever score they got, they can choose, like the program itself gives recommendations. That's not something that I have like assigned yet, but that is something that is available to all students at this time. Mr. Loaiza, do you want to say it in Spanish? It was actually a Spanish-speaking parent that asked that. Yeah. So el programa de IXL dice a qué nivel está en lectura y ahorita todavía no sé qué tanto lo vamos a usar, pero sí sé que ahorita cualquier estudiante puede ir ahorita y si no llegaron a un nivel alto, ya tienen recomendaciones que ellos pueden hacer solos si ellos quieren, pero yo todavía, por lo menos esta semana, no les he dicho que hagan nada más que I don't know how to say diagnostic in Spanish.
¿Diagnóstico? El diagnóstico, sí. Entonces es opcional que hagan ellos la recomendación que le dieron en el IXL. El problema, no el problema, pero lo que quiero trabajar alrededor es que yo nomás les puedo dar una hora de tarea y los miércoles nomás tienen una hora para esa hora de aceleración. So, yo sé que por lo menos para las primeras 3 semanas, sí les voy a decir que vayan y hagan las recomendaciones. Porque le dije a él que se metiera, porque me dijo él que es lo que el problema que tuvo, le dije a él, pues trata de meterte. No es que me dijeron que hicieran cierta cantidad nada más. Entonces no puede hacer más de lo debido. Sí, empezando, como trabaja el diagnóstico es que te sigue preguntando preguntas hasta que llegas a ese nivel. La más preguntas que haces, lo más puedes mirar en qué nivel está. Yo pienso que en Matthew él ya llegó, yo ya miré que su calificación, pero él también está en mi clase de soporte de lectura. Yo pienso que en esta clase puede ser que yo sí le voy a estar dando cosas que haga él en Excel, porque él no más está en mi clase de inglés, está en esa clase de soporte de lectura también. Ok, entonces usted le va a dar el soporte en la segunda clase que tiene usted con él. Sí, esa clase específicamente, tiene mi clase de inglés, pero también tiene esa parte para ayudar. Ajá. All right, we have time for one more question before we have to end this meeting. Dice que tenemos tiempo para una pregunta más antes de terminar la junta. All right, we are always available via phone or email, Parent Square, any way that you can get in contact with us. We want to answer your questions. Thank you again so much for joining us, and we hope you have a great rest of your evening. Dice que siempre estamos disponibles si tienen preguntas adicionales o por correo electrónico o por contacto de teléfono. Y ahora en la oficina que está abierta los días que mencioné. Y le agradecemos estar aquí, tomar tiempo de su tarde para estar con nosotros. Y cualquier cosa estamos aquí para ayudarles. Que pasen buenas tardes. All right, everyone. Goodbye. Good evening. Good night. Okay, Bye-bye. thank you, guys. Thank you. Hi, Nikki. Hi. Okay.